ரெண்டு क्वेश्चन கேக்குறேன் உங்ககிட்ட. ஓகே. ஒன்னு வந்து லோன் எப்பவும் வாங்க கூடாதுன்னு சொல்வீங்க இல்லையா? இங்க பாருங்கம்மா ஒரு நிமிஷம். லோன் வாங்க கூடாதுன்னு சொல்வீங்க இல்லையா? அது எதுக்கு? Yes, she keeps telling that we should not get loan at all, avail loan at all. Everyone, welcome to my new vlog. So today's vlog is about getting a fresh Ceylon spinach green from our terrace garden and cooking it here at our kitchen. And I'll also be asking my mother-in-law two questions. One is she keeps telling that we should not get loan at all, avail loan at all from any of the banks. And the second question I would be asking is whether to buy a gold or not at this time, especially the gold jewelry, gold ornaments and all that. So I'll also do that. So you can see me picking the fresh greens from the terrace garden. So the garden to kitchen, the farm to table is on now. So I have added moong dal and greens. So that is cooked nicely in the Robocook, Geek Robocook. So I switched it on here, the orange button, and then I have chosen the Pongal option. So Pongal option would be for 15 minutes. So I have used it like that. And if it is rice option, then it would be for around 12 minutes. So I prefer the Pongal option because 15 minutes the moong dal would be cooked nicely. So I'll also show you the moong dal, cooked moong dal now. Just taking a spoon. See how nicely like a paste it has cooked. So the Geek Robocook is really good here. Carry this to cook along with my mother-in-law and we will see how it tastes. She will be adding those traditional recipes, ingredients and all that, especially the coconut, jeera and all that, good for health. So let's see. Coconut what have you added? Coconut and jeera, tenginkai. Coconut solliyacha na kaana And red chili. red chili. Red chili can I mention? Mention. Okay, salt is added. Enna dappa ma enna bottle ma idu? So this is a combination of jeera, red chili and coconut. ரெண்டு क्वेश्चन கேக்குறேன் உங்ககிட்ட. ஓகே. ஒன்னு வந்து லோன் எப்பவும் வாங்க கூடாதுன்னு சொல்வீங்க இல்லையா? இங்க பாருங்கம்மா ஒரு நிமிஷம். லோன் வாங்க கூடாதுன்னு சொல்வீங்க இல்லையா? அது எதுக்கு? ஏன் வாங்க கூடாதுன்னு சொல்வீங்க? ரொம்ப பயப்படுவீங்களே, லோனே வேண்டவே வேண்டாம் சொல்வீங்க. எதுக்கு? என்ன கேட்டால் எனக்கு பயமாக இருக்கும், லோன் வாங்காதீங்க தான் சொல்லுவேன். ஏன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஜாஸ்தி. நம்மளால கட்ட முடியலன்னா இப்போ இந்த காலத்தில் அதுக்கு சேர்த்து வட்டி அந்த மாதிரி போடுறாரு இன்ட்ரெஸ்ட். ஆமாம், இன்ட்ரெஸ்ட் நம்ம லோன் வாங்காமல் நம்ம வந்து ஓகே. அப்புறம் இல்லைனா எப்படி இப்போ எல்லாருக்கும் வீடு வாங்கணும்னு ஆசை இருக்கும், இப்போ எப்படி வாங்குறது? வீடு வாங்கணும், கார் வாங்கணும்னு ஆசை இருக்கும். இப்போல்லாம் வந்து லோன் இருக்குது அதனால வாங்குறாங்க. இப்போ வாங்கக்கூடாதுன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் லோன் வாங்கக்கூடாதுன்னா எப்படி வாங்குறது? வாட் வுட் பி யுவர் அட்வைஸ்? அது கொஞ்சம் முன்னாடியே யோசிச்சு அதுக்கெல்லாம் பணத்தை சேவ் பண்ணணுமா? ஸோ சேவ் பண்ணிவிட்டு வாங்கலாம் இல்லையா? ஸோ யூ ஹாவ் டு சேவ் மணி அண்ட் தென் யூ கேன் பை அ கார் ஆர் அ ஹவுஸ். ஷீ இஸ் பிக்கிங் அப் த வெசல்ஸ் ஃப்ரம் த டிஷ்வாஷர். தட்ஸ் த Bosch dishwasher and the vessels are cleaned nicely, shining. Okay ma, next question ma. என்ன தேடிட்டு இருக்கீங்க? What are you searching for? சேவிங்ஸ் எப்படின்னா முதல்ல நாங்கள் ஒரு 2 கிராம் 4 கிராம் கோல்டு வாங்குவோம், கேஷாக இருக்குது. அப்படி இல்லையா நம்மளால் எவ்வளோ முடியுமோ பேங்க்ல போஸ்ட் ஆஃபீஸ்லேயே இல்லை ஆர்டி மாதிரி கட்டின்னு வந்து நம்ம வந்து அதை இது பண்ணணும். அதுமாதிரி ஜாஸ்தி காசு ஆச்சுன்னா நம்ம முடிஞ்சால் ஃபோன் வாங்கிக்கலாம். ஃபோன் வாங்கி வீட்டில் வச்சுக்கிறதுக்கு அவ்வளோ சேஃப்டி இல்லை. அதனால் அதுக்கு பதிலாக
சரி இந்த காசு கொடுக்குறோம் 8 வருஷமோ 8 வருஷத்துக்கு இப்போ ஜாஸ்தி ஆகிருக்கு டபுள் ஆகும் அந்த அமௌண்ட்டு. ஓகே, அதுவும் ஒரு சேவிங்ஸ் தான். ஓகே, எனக்கு ஏன்னா நாங்கள்லாம் அப்படி தான் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணலாம். இந்திர விகாஸ் பத்திரம் ஒரு இது மாதிரி பண்ணலான்றீங்க. ஆமாம். ஓகே. ஏன்னா யாருக்கு போஸ்ட் ஆஃபீஸ் மாதிரி இருக்கான்னா தெரியாது. இந்த மாதிரி இதெல்லாம் இருக்கா சேவிங்ஸ் இருக்கான்னு தெரியாது. அதனால் எல்லோரும் தெரிஞ்சுக்கணும் போஸ்ட் ஆஃபீஸில் என்ன ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுட்டு அதில் கட்டி அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம். இல்லை நிறைய காசு இருந்தால் பவுன் வாங்கி வச்சுக்கிறதுங்கிறது இந்த காலத்தில் அவ்வளோ சேஃப்டி கிடையாது. ஓ, ஓகே. ஸோ சேவ் பண்ணி தான் வாங்கிக்கணுன்றீங்க. ரொம்ப கடன் வாங்கினா நம்மளால் அடைக்க முடியுமான்னு பார்க்கணும். வாங்கிவிட்டு கோடிக்கணக்கில் கடனாக வாங்கிவிட்டு கடன் இருக்கேன் அதே ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் எவ்வளோ பேருக்கு வியாதியெல்லாம் வந்துடுறது. ஆமாம், கரெக்டு. ஓகே. வாடகை வீட்டில் இருந்ததுனால ஒன்றும் மட்டம் கிடையாது. எஸ், being in the rented house is not a cheap thing, she says. So you can be at rented house, save money and then buy a house or buy a car. Okay. As she said, you can do it through Indra Vikas Patra or whatever post office savings or bank savings, and then you can buy a car or a house. கடனால தூக்கு போட்டுட்டேன் எவ்வளோ பேர் பேப்பரில் படிக்கிறேன்மா. ஆமாம், அதெல்லாம் பயமாக இருக்குது. ஆமாம், அதுதான் எதுக்கு ஆமாம். It's done, guys. So tadka is done. Tadka is added to the Ceylon soap recipe and all fine now. Yeah. So one red chili is added, coconut, jeera and everything is added and mixed nicely. Okay, thank you for watching. Ma, bye. Bye. Bye everyone. Got the greens here. See? So greens are fresh here and I'm going to taste a bit. I have put it here in a small cup. So I'm going to taste this now. Can't stop just with one. You can also have it as a soup. Really amazing, guys. Also give it to my parents in the second floor. Just keep it here. Beautiful spinach, Ceylon spinach you're seeing here and also here. So it can be easily grown. I have also planted lot of greens here in our terrace garden also, if you see. Because this is one green which you can easily grow. Look at this beautiful color, that pink and purple. I love the color of it. Hope you liked my video for today, vlog for today, and the money saving tips and why she is telling to not to buy gold and why not to go for loan. And even if you go for loan, it should be only to an extent how much you can and pay the loan and all that. So if you can repay the loan, then it's fine. Otherwise, don't go for loan unnecessarily is what she says. That's the advice from the grandmother. So hope you like my vlog for today. Thank you for watching. Bye bye. How is the background? This golden color ribbons.